हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपीजन जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपीजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदा जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदान जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपीजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदान जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपीजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदान जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय। गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जमुना तीर
वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री निताय गौर नटराज की जय। श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. Shri Guru Shri Gauranga. Hare Krishna. Which one? Which text 11? 12, 13. 12, 13. 12, 13. 13th chapter, yeah. 12, 13. Two texts we have. Okay. Which verse there? There is 12. 1. 12. 12 one. Yeah, 12. Okay. Hare Krishna. So I am very grateful that you are allow me to speak something here. Я вам очень благодарен за то, что вы мне позволили вам здесь что-то рассказать. Special thanks to His Holiness Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Особенную благодарность я хотел бы вырастить его святейшеству Бхактивинода Кришне Госвами. And all the devotees in this ashram. И всем преданным, проживающих в этом ашраме. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Reading from Srimad Bhagavatam. Мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам. First canto. Первая песнь. Chapter 13. 13 глава. Dhritarashtra quits home.
называется «Дритараштра покидает дом». So today is text 12 and 13. И сегодня мы с вами прочтем два текста, 12 и 13. Okay, text 12 have no purport, so both together. Так как в 12 стихе нет комментария, поэтому мы читаем два стиха. Text 12. 12 стих. Iti ukto dharmarajena sarvam tat samavarnayat yatha anubhutam kramaso bina jadukula khyayam iti ukta dharmarajena sarvam tat samavarnayat yatha anubhutam kramaso bina yadukulakshyayam. Okay, I'm just reading this verse, word meaning and translation, then we go to next verse. Word meaning, iti, thus, Так, uktah, being asked, выслушав вопрос, dharmarajena, by King Yudhishthir, царя Юдхиштхиры, sarvam, all, все, tat, that, то, что, samavarnayat, properly described, точно описал, yatha anubhutam, as he experienced, что испытал, kramasaha, one after another, одно за другим, bina, without, без, yada kulaha khyayam, annihilation of the Jadu dynasty. гибели династии Яду. Translation. Перевод. Thus being questioned by Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura gradually described everything he had personally experienced, except news of the annihilation of the Jadu dynasty. В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры, Махатма Видура слово за словом рассказал обо всем, что пережил, умолчав, однако, о гибели династии Яду. Text 13. 13 текст. Nanu Нану apriyam durabisaham ninam swayam upasthitam na avedayat sakaruna dukkhitan drashtum akhyamah nanu apriyam durbisaham ninam swayam upasthitam na vedayat sakaruna dukkhitan drashtum akhyamah nanu apriyam durbisaham ninam swayam upasthitam na vedayat sakaruno dukkhitan drashtum akhyamah nanu apriyam durbisaham ninam swayam upasthitam na avedayat sakaruno dukkhitan drashtum akhyamah. Nanu
नानु अप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं नावेदयत् सकरुणो नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः नानु अप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं नावेदयत् सकरुणो Priyam durvishaham Vinam swayam upasthitam Navedayat sakaruno Dukhitan drashtu akshamaha. Anyone else? Vaishnavis? Может, еще кто-то вайшнави? नानु अप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं करुणं Okay, word meaning. Nanu as a matter of fact. Действительно. Apriyam unpalatable. Горькая. Durvisaham unbearable. Непереносимая. Ninam of humankind. Людей. Swayam in its own way. Само. Upasthitam appearance. Появление. Na did not. Нет. Avedayat expressed. Высказал. Sakarunaha compassionate. Сострадательный. Dukkhitan distressed. Огорченных. Drashtum to see. Видеть. Akhyamaha unable. Не в силах. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Compassionate Mahatma Vidura could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. Перевод и комментарий Его Божественной милости Абхай Чаранарвинда Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Перевод. Сострадательному Махатме Видуре всегда было тяжело видеть горе пандавов. Он не сообщил им эту невыносимо горькую новость, ибо несчастья приходят сами. Purport. According to Niti Shastra, the civic laws, one should not speak an unpalatable truth to cause distress to others. Distress comes upon us in its own way by the laws of nature. So one should not aggravate it by propaganda. For a compassionate soul like Vidura, especially in his dealings with the beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like the annihilation of the Jadu dynasty. Therefore, he purposely refrained from it. Комментарий. Согласно Нити Шастре, своду гражданских законов, не следует говорить горькую правду с целью причинить страдания другим. По законам природы, горе само приходит к нам, так что не стоит способствовать этому, разнося дурные вести. Видура был сострадательным человеком, особенно по отношению к своим любимым пандавам. Поэтому для него было почти невозможно сообщить им такую горькую новость.
как известие о гибели династии Яду. И он намеренно умолчал об этом. Харе Кришна. Om Ajnanaatimirandhasya Jnananjana Shailakaya Chakhyurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurubhe Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sopadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakhanitankscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratisai Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Iti yukta dharmarajena sarvam tat samavarnayat yatha anubhutam kramaso vinayadu kulakhyam. Thus being questioned by Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura gradually described everything he had personally experienced, except news of the annihilation of the Jadu dynasty. Nanu apriyam durbisaham nrinam swayam upasthitam na abedayat sakaruno dukkhitan drashtum akhyamaha. Compassionate Mahatma Vidura could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident, because calamities come of their own accord. Hare Krishna. So, this verse is addressed Vidura as a Mahatma, a saintly person. В этом стихе Видуру называют Махатмой, святым человеком. Vidura was in his previous
life, he was Jamaraj. He was a Dharmaraj. He is Jamaraj. В своей прошлой жизни Видура был Ямараджей, либо The Дхармараджей. demigod in charge of death. Or he is the supreme judge to judging our pious activities and sinful activities. Полубог, который отвечает за смерть. Либо другими словами, он является верховным судьей, который судит нас за благочестивые поступки, либо же за греховные. There is a nice story how Jamaraj was cursed to become son of a maid servant. Существует интересная история о том, как Ямараджа был проклят, чтобы стать сыном служанки. There was one great saintly person or great rishi. His name was Mandavya Rishi. Жил великий святой человек Риши, и звали его Мандуки Риши. Mandavya. Как? Мандуки Риши. Спасибо большое. So one time, the rishi was in his ashram. He was meditating on Krishna. Однажды Риши сидел в своем аше, медитируя на Кришну. Some thieves are there. They were chastised by the policemen. И на улице бежали грабители, за которыми следовали полицейские. So the thieves, they took shelter of the ashram, behind the ashram of Mandavya Muni. И эти грабители спрятались за ашрамом Мандуки Муни. So when the policemen came, finally they caught the thieves, they arrested the thieves, they also arrested the Mandavya Muni. И когда полиция все-таки нашла их, они арестовали как грабителей, так и Мандуки Муни. So finally when the judge gave a judgment, he told they all should be sentenced to death. И царь, когда выносил приговор, сказал, что всех их приговорить к смерти. In a previous time, when someone was sentenced to death, then they had to put a rope on his neck and just hang him. В те времена, когда человека приговаривали к смерти, ему на шею вешали веревку и вешали его с этой веревкой. You have any experience about this? You know about this? Среди вас есть кто-то, кто знал уже об этом? Just one day before I went there to visit the red, what do you call this? Red Square. Красная площадь. Yeah. Окей. Позавчера я ездил на Красную площадь. We saw there is a big well. A big well there. И там я увидел большое колесо. One man was explaining that previously when someone was sentenced to death, they hang there. They hang from the up, they put into the well. И один человек рассказал мне, что в прошлые времена, когда кого-то приговаривали к смерти, их вешали на это колесо. So similarly, when Mandavya Rishi, like with other thieves, he was also asked, they also hang him, putting a rope on his neck, they hang him. И точно такая же история произошла с Мандуки Муни, когда вешали всех и грабители его. But when suddenly someone informed the king that these peoples are going to kill a saintly person, Mandavya Muni. Но кто-то сообщил царю, что вот вы приговорили к смерти такого святого человека, как Мандуки Муни. So the king told, make immediately free to the saintly person. Сказал, пожалуйста, освободите этого святого человека. So now he was escaped from death. И так его спасли от смерти. But he was a great yogi. Mandavya Muni, a great yogi. Но Мандуки Муни был великим йогином. So immediately he went to the abode of Jamaraj. Поэтому в тот же миг он отправился в обитель Ямараджи. Then he asked Jamaraj, И задал ему вопрос. why I am unnecessarily get punishment? Почему я незаслуженно получаю наказание? Why they hang me? Почему они меня повесили? Jamaraj asked his minister Chitragupta to see his records, his previous records. Ямараджа попросил своего помощника, министра Читрагуту, посмотреть записи.
They told when you were a small boy, about age 3 or 4 years old, that time you caught a insect. Они сообщили ему, прочитав это в записях, что когда ты был маленьким мальчиком возраста 3-4 лет, ты с помощью травинки сухой проколол насекомое. And you caught the back part of the insect, then you put a grass inside. Ты отломал заднюю часть насекомого и вставил туда эту палочку. So that is the reason why you are hanged. Вот причина, почему тебя вешали. But the Rishi told, according to the religious principle, a child who is below 5 years old, his parents are responsible for his bad activities. Но Риши возразил, сказав, что в соответствии с предписаниями дхармы, ребенок, которому нет еще 5 лет, не отвечает за свои поступки, а за его поступки отвечают родители. So you gave the judgment wrongly. Your judgment is wrong. Поэтому вы вынесли неправильное, ошибочное суждение. So now I am cursing you. За это я вас проклянул. You may take birth in an earthly planet as the son of a maid servant. Ты родишься на земле сыном служанки. So that's why Vidura, he was previously Jamaraj himself, and he took birth as son of a maid servant. Поэтому Ямараджа принял рождение у служанки и стал Видурой. So we could understand who is Vidura. Vidura was he is a Mahajan. Jamaraj is a Mahajan. Теперь мы можем понять, кто такой Видура. Он являлся великим Махаджаном, потому что Ямараджа — это великий Махаджан. There are 12 Mahajans. They know the principles of Bhagavad Dharma. Есть 12 Махаджан, которые в совершенстве знают принципы Бхагавад-дхармы. It is explained in 6th canto of Srimad Bhagavatam. Это описывается в 6-й песне Шримад Бхагаватам. Jamaraj himself telling the verse. И этот стих произносит сам Ямараджа. Swayambhu Narada Sambhu Kumara Kapila Manu Prahlada Janaka Bhisma Balir Vayasaki Vayam. He's telling Swayambhu means Brahma. Then Swayambhu Narada, then Sambhu means Shiva. И он говорит, Свамбува — это означает Брахма, потом он называет Нараду, потом называет Шамбху — это Шива. Then Prahlad Maharaj. Then Janaka Maharaj, Prahlada Janaka Bhisma. Grandfather, Bhisma. Дед Бхишма. Bali Maharaj, the grandson of Prahlad Maharaj. Бали Махарадж, внук Прохлада. Vyasaki, the son of Vyasadeva, Sukadeva Goswami. Ваясаки, сын Вьяса — это Шука Госвами. Prahlada Janaka Bhisma, Balir Vyasaki, Bayam means the Jamaraj himself. Ваям означает сам Ямарадж. Though he left also Kumara, Kapila, Manu. Kumara, 4 Kumaras. Кумара — это 4 Кумара. Sanak, Sanatana, Sanandan, Sanat Kumar. And then Kapila Muni, son of Devahuti. И Капила, сын Девахути. Manu. This is the Manu like Krishna told Bhagavad Gita to Vaivasvata Manu. All the Manus, those who accepted the responsibility of the post of Manu, he is also a Mahajan. И Ману последнее, Шри Кришна рассказал Бхагавад-гиту Вайвасвату Ману, поэтому те, которые принимают пост Ману, они также в этом списке. So now we can see Jamaraj is also one Mahajan. И мы теперь можем увидеть, что Ямараджа является также Махаджаном. Though for the time being he appeared as Vidura, but he knows all the principles of religion perfectly. В те времена он пришел как Видура, но при этом сохранил все знания в совершенстве, знания дхармы. Do you know who is the father of Vidura? Вы знаете, кто отец Видуры? Вьяса. Vyasadeva. Vyasadeva is father of Панду. Pandu, Дхритараштра. Dhritarashtra and Vidura. Okay. Вьясадева — это отец Панду, Дхритараштры и Видуры. But Vidura was always want to see that Pandavas may not be unhappy. Но Видуре пришлось обычно или всегда видеть пандавов, переживающими какие-то несчастья.
because Pandavas are very innocent. They are inside of religion. Other hand, the Kauravas, the Duryodhana was a very wicked person. By crooked way, they want to cheat the Pandavas. Так как пандавы были невинными людьми и всегда следовали дхарме, с другой стороны, Кауравы, или в частности Дурьодхана, был очень злым или плохим человеком и пытался с помощью подлых хитростей уничтожить пандавов. Actually, the king of Hastinapur was Maharaj Pandu. На самом деле царем Хастинапура был Махараджа Панду. And Maharaj Pandu has 5 sons, Yudhishthir, Bhima, Arjun, Nakul and Sahadev. И у Махараджа Панду было 5 сыновей: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева. But Pandu was died untimely. Но так случилось, что преждевременно Панду покинул этот мир. When his children were very small children. В то время, когда его дети были еще маленькими. And Pitamaha Bhishma was taking care of them. И поэтому дед Бхишма заботился о них. But Bhishma cannot become king. He took a vow, I will never become a king in my life. Но Бхишма не мог стать царем, так как принял на себя обет, что никто с его потомков не станет царем. That's why, though Dhritarashtra was blind, he was appointed as a king for time being. И так как Дритараштра был слепым, его назначили царем на некоторое время. But once Dhritarashtra came to the throne, he was thinking, my son will be the next king. Duryodhana will be next king. Но как только Дритараштра сел на трон, он сразу начал думать, что следующим царем будет мой сын. So Dhritarashtra was planning, or Duryodhana, they are planning to kill all the Pandavas. Поэтому Дритараштра вместе с Дурьодханой планировали погубить всех пандавов. But Vidura was always helping Pandavas. Но Видура всегда старался помочь пандавам. One time they put all the Pandavas and including Kunti in a house that is made of what? They are not made of Shelach. It's a Russian shelach. Russian? It was made with wood that was sucked with some oil. Yes. Yeah. It's wood made they sucked with oils. So Pandavas did not know about this. They are inside house, and night time they fire the house. Однажды Кауравы поселили 5 пандавов и их мать Кунти в дом, который был сделан из шелаха. И пандавы пока тогда этого не знали, и они Кауравы планировали ночью поджечь дом и убить всех пандавов. But Vidura knows the truth. Но Видура знал об этой детали, знал истину. That's why he secretly informed the Pandavas this is going to happen. Поэтому он секретно сообщил пандавам, что такая ситуация произойдет. So secretly he made a way how to come out of the house. И таинственным образом они прорыли ход, как можно было бы покинуть дом во время пожара. So there is many such incidents how Vidura helped the Pandavas. Поэтому также присутствовало много других случаев, как Видура помогал пандавам. So he could not tolerate any injustice or suffering for Pandavas. Поэтому можем заключить, что Видура не мог терпеть ни малейших страданий пандавов. Before the starting of Mahabharata war, Lord Sri Krishna himself came as a mediator from the side of Pandavas. И перед началом битвы на Курукшетре сам Господь Кришна пришел как посыльный или как дипломат, желающий разрешить конфликт. So Krishna gave the suggestion that you just give 5 villages to 5 Pandavas, then they will live peacefully. They will not fight with you. И Кришна вынес предложение, что вы можете дать всего лишь 5 деревень 5 пандавам. And there will be no war. И они больше вас не будут трогать, они будут спокойно жить в этих деревнях, управлять ими, и войны не будет. But Duryodhana told, I cannot give even a small land that is can be just come in the top of the needle. I cannot give anything to these Pandavas. I want to them be killed. Я не дам им даже
земли с размером в иголочное ушко. Я хочу, чтобы все они были убиты. Then Sorry, Maharaj. I should go study. okay. The class will continue up to what time? До скольки должна быть лекция? Till 9:15. 9:15. Okay. It's Okay. already 9:30. So the class started late or what? Yeah, we have started a little bit later. Просто был длинный киртан. You have a long kirtan. Поэтому Oh, Kirtan was long, eh? It was very sweet, but Maharaj says that it was long, so now we have a less class. Okay, okay. Okay, I will finish the class by. Скольки я должен закончить лекцию? what you want. You should give me tell me the beginning, the time. Eh? What the time Kirtan should finish, what time the class Вам should нужно было start. мне заранее сказать, когда I заканчивается will not киртан и inform. во сколько начинается лекция. Что я же не знал. Okay. Okay, as quickly as possible I'll finish. Okay. So, Duryodhana tried to arrest Krishna. И Дурьёдхана попытался после этого схватить и посадить в темницу Кришну. So Krishna saw his partial universal form to Duryodhana. И Кришна показал Дурьёдхане свою огромную вселенскую форму. He was laughing loudly. Duryodhana, you want to arrest me? Кришна в этот момент громко смеялся и говорил: неужели, Дурьёдхана, ты хочешь схватить меня? Seeing this, Vidura became very much angry with Duryodhana. Увидев это, Видура очень разгневался на Дурьёдхану. He chastised like anything to Duryodhana. Он начал его ругать как ничто на свете. He told Dhritarashtra, kick out this guy from the kingdom. Otherwise your whole dynasty will be going to destroy it. Он сказал Дритараште: выгонь этого человека со своего царства, а иначе он сожжет всю твою династию. So hearing this, Duryodhana also became very angry. Then he chastised blaspheming Vidura. Услышав это, Дурьёдхана также разгневался и начал оскорблять и ругать Видуру. You are a son of a maidservant. You have no right to chastise me. Он говорил: ты сын служанки, у тебя нет никакого права ругать меня. Get out from my palace. Убирайся с моего царства. And when Vidura saw the Dhritarashtra was silent, so immediately Vidura left the palace. И когда Видура увидел реакцию Дритараштры, что он остался молчать и ничего не сделал, Видура молча покинул царство And he went in a pilgrimage. и отправился в паломничество. In the way he met Uddhava. И по пути он встретил Удхаву. And from Uddhava he got all information about the destruction of the Jadu dynasty. И от Удавы он узнал все об уходе династии Яду. How Krishna disappeared himself. Как Кришна покинул этот Krishna мир. Balaram disappeared and all this the Jadu dynasty were destroyed. Кришна Баларама ушли с этого мира, и вся династия Яду также покинула его. So in this way, in course of it, traveling, finally Dhritarashtra came back to Hastinapur. И тогда Видура прошел через все святые места, а позже вернулся обратно в Хастинапур. So Maharaj Yudhishthir welcomed him. Махараджа Юдхиштира с радостью поприветствовал его. Then he glorified Vidura, told, you are a saintly person, whoever you travel, that place become a holy place. И затем он прославил Видуру, сказав, что ты великий святой, и где бы твоя стопа не ступила, это место становится святым. Then he asked Vidura about the Jadu dynasty. What is the news about Jadu dynasty? И затем он спросил о информации или новостях о династии Яду. But Vidura could understand if he will explain about disappearance of Krishna and Balaram and destruction of Jadu dynasty, then Pandavas definitely become very morose. They will be suffer like anything. Но Видура понимал, что если он сейчас с Пандавам опишет ситуацию об уходе династии Яду Кришны, то пандавы очень сильно расстроятся, а Видура не мог смотреть на их страдания. So that's why Vidura did not explain about the destruction of Jadu dynasty and disappearance of Krishna Balaram
to Yudhishthira Maharaj. Поэтому Видура Юдхиштхире Махараджу не объяснил об уничтожении династии Яду и об уходе Кришны и Баларамы. So that is Prabhupada making a point. На этом Шрила Прабхупада ставит акцент. That generally we become happy when we see others get distressed. А в миру обычно бывает, что люди испытывают радость, когда видят чье-то горе. Bhaktivinoda Thakur used to say, Para sukhe dukhi, para dukhe sukhi. Шрила Бхактивинода Такур говорил, что пара сука духе, пара духа сукхи. This is the general nature of a human, a conditioned soul. Такова естественная природа обусловленной души. Now we are walking, if there is some slippery, someone fell down, then immediately others will laugh. Immediately plus. К примеру, человек может идти и случайно из-за скользкой земли или какого-то поверхности напольной, он упадет, и другие люди засмеются сразу же. Generally the common people, they feel happy when see others distressed. Обычно среднестатистические люди радуются, когда видят горе других. But a saintly person like Vidura, he cannot tolerate the suffering of others. Но такой святой человек, как Видура, не мог терпеть страдания окружающих. That is the nature of a Vaishnava. Такова природа Вайшнава. A Vaishnava is known as para dukhe dukhi. Vaishnava is feel suffering within his heart, seeing the sufferings of others. Вайшнав всегда пара духа дуки, он испытывает огромные страдания, видя горе окружающих. That's why Srila Prabhupada could not tolerate the sufferings of the humanity all over the world. Поэтому Шрила Прабхупада не мог терпеть страдания человечества по всему миру. So carrying the order of his guru, he came to the Western world and came to Russia just to deliver the conditioned souls like us. И он, живя мирно во Вриндаване, все-таки приехал на Запад, в этот мир, чтобы освободить обусловленных душ. So that's why we have to follow the footprints of Vidura and Srila Prabhupada. Поэтому нам следует идти по стопам Видуры и Шрилы Прабхупады. We must always see others become happy. Мы должны всегда стараться и радоваться тому, что другие будут счастливы, стараться видеть других счастливыми. When Prabhupada came to America, the journalist asked, Swamiji, why you came to America? Когда Прабхупада только прибыл в Америку, один из журналистов спросил, зачем вы приехали в Америку? Prabhupada told, I want to make all these hippies happy. Прабхупада сказал, я хочу превратить всех ваших хиппи в хэппи. Prabhupada told, I did not come here to take something, I come here to give something. Прабхупада говорил, что я приехал не взять у вас что-то, а дать вам что-то. So we are following the footprints of Prabhupada and Vidura. We should always go on preaching. We cannot tolerate the sufferings of other conditioned souls. Следуя по стопам Видуры и Шрилы Прабхупады, мы должны всегда проповедовать, так как мы не можем терпеть страдания обусловленных душ. That's why Prabhupada told, preaching is the essence. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что проповедь — это сущность. But in order to preach, you must have purity. Но если вы хотите проповедовать, вам нужна личная чистота. Prabhupada told, preaching is the essence, purity is the force. Шрила Прабхупада сказал, что проповедь — это сущность, а чистота — это сила. So you have to increase purity by the morning sadhana. Поэтому нам нужно повышать свою чистоту, используя утреннюю садану. Then Prabhupada wanted all of us to read his books every day at least 2 hours. И Шрила Прабхупада хотел всех своих последователей хотел, чтобы все последователи читали его книги каждый день хотя бы 2 часа. 2 hours chanting holy name and 2 hours reading Prabhupada books. 2 часа повторения святого имени, 2 часа чтения книг Прабхупады. Are you reading? Вы читаете? Yes. Yes. Books are the basis. Prabhupada told, how can you preach? You must read my books. These books are for distribution, also for reading. А книги — это основа. Прабхупада говорил, как вы можете проповедовать, не читая мои книги. Поэтому эти книги как для распространения, так и для чтения. If you did not know what is inside, then if you give book someone, he asks what is inside. Если вы не знаете, что в этих книгах, вы даете кому-то ее в руки, а у вас спрашивают, о чем она? So what will be your answer? Что же вы им ответите? Sometimes people told, just take it. You can read and understand. Некоторые говорят, а вы просто возьмите, прочитайте, все сами поймете. I have one experience. When I was distributing books, I was traveled about 25 years more before taking sannyas. I was traveling in Sankirtan bus.
У меня был небольшой опыт распространения книг. Перед принятием саньясы я на протяжении 25 лет путешествовал с командой Санкиртаны. So one new devotee, he is not trained up properly, he is not much mature. He was distributing also nice books. He is always fast. But someone asked him, "You giving this book? Here is written A.C. Bhaktivedanta Swami. What is the meaning of A.C.?" Один преданный, которого должным образом не обучили, распространял книги, и у него, в принципе, все хорошо получалось. Но однажды один из прохожих задал ему вопрос. Здесь на ваших книгах написано «Аче Бхактивиданта Свами». А можете, пожалуйста, объяснить, что такое Аче? He did not know what is the meaning of AC. So he telling, our spiritual master is always staying in AC room. His car is always AC. Wherever he go, he always travel with AC vehicles and staying in AC room. That's why this is AC. Он не знал, что означает Аче, поэтому он объяснил следующее, что наш духовный учитель всегда находится, и тут это перевод с английского мне не получится дословно, но смысл такой, всегда находится в комнате с кондиционером и путешествует на машинах только с кондиционером. AC это означает кондиционер или климат-контроль. So this man was not satisfied. He came to the boss, who is the leader. Then he come to me. He told, what is the meaning of this AC? I asked your man, and he told me that this AC means our Gurudev is always travel with AC vehicles, AC room, stay in AC room. И он не был удовлетворен ответом этого преданного, и поэтому спросил, можно поговорить с вашим лидером, и тот привел его ко мне, и он мне задал вопрос. Вот я спросил, что такое Аче, а мне этот человек ответил, что Аче означает, что наш духовный учитель всегда находится в комнатах с климат-контролем, кондиционером, либо путешествует на таких машинах. We must read the books, know properly things. Чтобы такого не было, мы должны должным образом читать книги, чтобы понимать все верно. That's why Prabhupada wrote these books. First thing we have to read, then distribute. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, сперва читайте, потом распространяйте. Books are the basis. Книги это основа. Preaching is the essence. Purity is the force. And utility is the principle. А смирение это принцип. We must know everything. Это принцип. We can utilize it in Krishna's service. Мы, если что-то знаем, и это можно задействовать в сознании Кришны, поэтому мы должны задействовать. So in this way, we can follow the footprints of Srila Prabhupada and Vidura. Таким образом, мы сможем следовать по стопам Шрилы Прабхупады и Видуры, And can make our life successful. чтобы привести наши жизни к совершенству. To increase our purity, we have to stick to our chanting and also morning program and reading. Чтобы повысить нашу чистоту, мы должны быть внимательными в повторении святых имен и к утренней программе. Then we can become a real preacher. Тогда мы сможем стать истинными проповедниками. Hare Krishna. Any question? Есть ли вопросы? Это принцип такой, что мы не говорим плохих вестей, и детали могут отличаться, или это повсеместно используется? Нельзя говорить плохих новостей. А принцип повсеместно, чем оно отличается? Ну, то есть, Вы имеете в виду, это частный случай? Да. Okay. Is it exception that we shouldn't say bad news to the people, or is it a principle that we should follow and use it everywhere? They is told that unless you practice, how can you preach? You have to practice yourself, then you tell others to do, then they follow. Махарадж говорит, может, я неправильно перевел, но Махараджа говорит, что сперва нужно самому следовать, а потом другим это говорить. Ну, это, наверное, его комментарий по поводу повсеместности. Вопрос касается стиха. He means about this verse that Vidura hasn't told to Yudhishthira about this bad news of Yadu That is Prabhupada told, that is in Niti Shastra. In Niti Shastra it says, one should not speak the truth that will hurt others. Шрила Прабхупада цитирует Нити Шастру, в которой сказано, что человек не должен говорить ту истину, которая будет заставлять других людей или причинять боль другим людям. But still, Prabhupada always speak directly the truth. Но при этом Шрила Прабхупада всегда говорил прямо. So we have to adjust ourselves according to time, place and circumstances. Поэтому мы должны использовать это в своей жизни в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. We cannot imitate Prabhupada.
Мы не сможем сразу же стать такими, как Прабхупада. In India, we see Prabhupada directly chastised Ramakrishna Mission. Vivekananda told these are rascals. В Индии мы знаем, что Шрила Прабхупада, не стесняясь, ругал миссию Рамакришны. Он говорил, это Prabhupada told негодяи. big scientists, professors, as a rascals, nonsense, you don't know anything. Шрила Прабхупада говорил великим ученым, каким-то профессорам, что вы все негодяи и вообще ни в чем не разбираетесь. But we cannot tell like this. Но We мы не get можем это slapped by делать. the people. Потому что нас люди задавят. So you have to adjust according to time, place and circumstances. Поэтому мы должны применять знания в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Okay? If you have compassion, like Prabhupada always wrote in end of his letter, any letter he wrote, your ever well-wisher. Если у вас такое же сострадание, как у Шрилы Прабхупады, как, к примеру, когда письма писал Прабхупада, он подписывал их «Ваш вечный доброжелатель». Prabhupada was ever well-wisher of all living entities, like Krishna himself. Шрила Прабхупада был, подобно Кришне, вечным доброжелателем всех живых существ. But we are still envious of others. А мы по-прежнему другим завидуем. So that's why we cannot imitate Prabhupada. Поэтому мы не можем имитировать Прабхупаду. We don't have that degree of compassion У for нас the нет такого fallen уровня conditioned souls. сострадания к невинным личностям. Okay. Any other question? Есть ли еще вопросы? Мандукья Муни. Такой момент. А вот если ребенок после 5 лет решит, 6-7 лет, тогда он берет на себя эту карму или родители? You told an interesting story about Mandukya Muni, but I have one question. If the child make sins after 5 years, for example, he's 6 or 7 years, my question is, those sinful reactions will take child or his parents? Yeah, parents takes the reaction up to 5 years. Родители забирают реакции на греховные Then поступки after детей до 5 5 years, лет. А you после must 5 лет, start bhakti. Prahlad Maharaj said, Kaumare acharat pragya. а после 5 лет вам уже нужно заниматься бхакти, как говорит Прахлада Махарадж. After 5 years, if you not practice devotional service, then you are responsible. После 5 лет, если вы не практикуете преданное служение, вы сами ответственны. We have to start devotional service from the age of 5, from Нам the нужно coma. начинать преданное служение с 5 лет. Okay. Yes. Yeah. Yes. He's asking. Я. Некоторые люди говорят, что они не читают книги Шрилы Прабхупады, потому что комментарий, перевод несовершенный. Prabhu has a following question, that some people say that they are not reading they are not reading Srila Prabhupada books because the translation from English is imperfect. So what? Translation from English? Yeah, from English to Russian is not perfect. So how can we answer such persons? Oh, I didn't know Russian translation is proper. This Maharaj knows. His translation is there defect. Я не знаю, какой русский перевод, Махарадж знает. Скажите, пожалуйста, перевод он несовершенный? So, Очень высокого уровня во всех отношениях. The translation is on high level in all respects, Maharaj told. Отвечать ему нужно. okay. 3 things you have to take help. One Shastra, the book. Then sadhu, saintly person like Bhakti, Amantam Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj. You can take help of sadhu, other saintly persons. You must have faith on the sadhus. And sadhu, shastra, then guru, spiritual master. You can accept a spiritual master and hear from him. 3 вещи вам могут помочь. Это шастры, саду, такие как Бхактивинода Or Госвами you learn и English. You learn English and read Prabhupada books. гуру. Ну или хотите, можете изучить английский, читать книги Прабхупады в оригинале. Okay? Просто вот интересно, передается сознание того, кто переводит. Когда мы читаем книгу, мы, или, например, мы слушаем перевод лекции Шрилы Прабхупады. То есть сознание этого человека передается. He has such esoteric question.
Is the conscious of translator when he translates books of Prabhupada or his lectures comes to us when we are hearing or reading? Yes. Да. According to Shastra, it will come. Chant Hare Krishna, be happy. В общем, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalo Nastaiva, 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 Gatiranyata. Yeah. Вот эти вот книги Those books, редактировал, проверял перевод, вот окончательную такую проверку делал и редакцию делал его духовный учитель Бхактивиданта Свами Махарадж. okay, those books were checked by his spiritual master Bhaktivedanta Goswami. So somebody has translated them and he was checking. Who is Maharaj checking? said, Bhaktivedanta Goswami, Srila He's checking. Bhaktivedanta. Yeah, Okay. he has checked. Okay. Okay. If you want to, the goal is to achieve pure devotional service. Цель — это достичь чистого преданного служения. Love of Godhead. Любовь к Богу. So how can we achieve this simple way in this age of Kali? If you chant holy names without offenses. И как можно легко достичь этой цели, просто повторяя святое имя без оскорблений? Niraparadhe nama laile pai premadhan. Chaitanya Mahaprabhu says, without offense, if you chant holy name, you will achieve the goal of life, Krishna Prem, very easily. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что если вы будете повторять эти имена чисто, то вы достигнете цели жизни Кришна Премы. But we should not see the faults with others. We should not see faults with others. First, what do you mean? Fault. False. Do you mean Yeah. false? Okay. Но мы не должны видеть изъянов окружающих. Prabhupada told, you become like a bee, take honey from everywhere. Bee Шрила takes honey Прабхупада from призывал, flowers. станьте подобно пчелам и берите мед отовсюду, с каждого. And there is fly. Fly just sit on dirty things on stool and take the dirty things to others. А в противовес пчеле существует муха, которая любит грязные вещи, она садится и переносит их потом на другие места. Take shelter of spiritual master and holy name. Примите прибежище у духовного учителя и святого имени. Don't criticize others. И не критикуйте окружающих, We may commit offense. чтобы не совершать оскорблений. Okay. Yes. Any question? Есть ли еще вопросы? Yes. В готовке, когда готовишь киртан, какова вот квалификация должна быть того, кто готовит, и того, кто ведет киртан? Как правильно настраиваться на эти вещи, потому что говорят, что сознание передается. Нужно как-то там What is the qualification or adhikar for people who cooks for deities and for people who chants kirtan? So how we should prepare our conscience? Yes. Food is a primary thing for depend upon our consciousness. Yes. It is also change our consciousness. Food is very important item. Food? Oh, okay. Махарадж говорит, что еда — это очень важный элемент, который может изменить наше сознание. So the psychiatrist says, even the food we are eating, the person who is cutting the sabji, who is cooking, their consciousness also transferred to the food. В шастре говорится, что сознание людей, которые нарезают эти овощи, готовят, переносится вместе с едой. And also the source from where we are getting the food. И также источник, с которого мы получили деньги, или откуда, точнее, получили еду, или откуда пришли деньги. That's why Prabhupada always tell you do Sankirtan, work hard and get some money, and that you can cook as much you need, you cook food. Поэтому Шрила Прабхупада призывал: совершайте санкиртану, берите с этого деньги, а на эти деньги у вас будет необходимое количество еды. And the cook must be a devotee. Но готовить или поваром должен быть преданный. The hippies becomes devotees because they are eating the cooking of Srila Prabhupada. Хиппи стали преданными из-за того, что кушали то, что готовил Прабхупада. The Prabhupada's consciousness was directly transferred to the hippies. И сознание Прабхупады прямо перенеслось в сознание хиппи. So they become very quickly devotee. Поэтому они очень быстро стали преданными. So it is effect. Таков эффект.
So a cook must be a devotee. Поэтому повар должен быть преданным. That's why in that kitchen, at least we allowed a second initiated devotee for cooking. Поэтому, я знаю, что есть такое требование, что в кухне могут готовить только по минимум дважды инициированные преданные. If a cook is a advanced devotee and is cooking, then it is better. We are eating means you taking his in consciousness. Если повар это зрелый преданный, то тогда, кушая то, что он готовит, вы перенимаете его сознание. In one lecture in Hindi, Prabhupada is telling, prasad kha ke hi bhakta ban jao. Just sit, become a devotee simply eating prasad. В одной лекции на хинди, которую Прабхупада читал в Индии, он сказал, вы просто ешьте прасад и станете преданными. Prabhupada told, I did it practical in Western world and I was successful making devotee. Он говорит, я практически это доказал в западном мире, и я достиг успеха, сделав их преданными. Okay? So we should not eat in a restaurant. Поэтому нам не нужно питаться в ресторанах, в забегаловках. If you're eating in a footpath, some shop, or eating in a restaurant where the karmi people are cooking, definitely it will affect on our consciousness. Если вы будете питаться с вышеперечисленных мест, то, несомненно, те люди, которые готовили эту пищу, передадут вам свое сознание. That's why a devotee means he always eat prasad. He don't eat others. Поэтому говорят, что преданный это тот, который ест только прасад. Okay. Hare Krishna. Finish? He's asking to finish. Okay. Okay, finish. Hare Krishna. Thank you. I am sorry because I did not know the proper time, what time the Guru Puja stop. You can stop me in Guru Puja when I am singing. Usually class time. Someone should inform me. Okay. Мне очень жаль, я извиняюсь. I am sorry for being late. Thank you all. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Махарадж извинился за то, что он лекцию позже начал и позже закончил, и он объяснил, что надо было ему сказать это раньше, и также он поблагодарил вас за слушание. Шрила Прабодхананда Сарасвати Махараджа ки. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.